Saluton ĉiuj! Jen nova filmeto pri mia vojaĝo tra Eŭropo. Do poste mia restado en Bavario en Germanio, mi prenis la direkto de Toulouse. Do mi revenis por kelkaj tagoj en mia lando, sed estis en la suda parto de Francio. Sed antaŭ alveni en Toulouse, mi haltis vere mallonga tempo en Svislando, en Zuriko, kaj mi malkovris tion urbon kiu estas ege bela kun tiu lago en la centro de la urbo. Kaj poste mi revenis en Francio por partopreni en Semeo. Semeo estas evento organizita de Ekoco, kiu estas la kulturcentro de Esperanto en Toulouse. Kaj tie mi volis renkonti kelkaj homoj kiu agadas tie kaj kiu organizas eventoj, do mi decidis iri en tiu urbo. Unue, kiam mi alvenis en la urbo, mi decidis malkovri la urbon sole, ĉar eĉ se mi venas de la sama lando, mi neniam vere estis en tiu urbo, kaj mi volis malkovri tiun urbon kaj la granda rivero kiu estas meze de la urbo. Estas ankaŭ bela urbo, do tiu mi pasigis iom da tempo tie. Dum Semeo estis kelkaj malsamaj aranĝoj, kiel ludado en kafejo, aŭ enkonduko al Vikipedio, aŭ koncerto en trinkejo. Estis vere agrabla renkonti kelkaj homoj kaj partopreni en tiuj eventoj. En Toulouse estas 4 volontuloj kiu agadas tie kaj kiu organizas radio-elsendo ĉiujlunde, kaj ili invitis min interparoli kaj partopreni en tiu radio-elsendo. Do vi povas trovi la ligilo en la komento de la podcasto en kiu mi estis, kaj jen kelkaj sekundoj de tiu podcasto se vi volas. Kaj poste tiu ni iris en Arut, kiu estas vere perdita vilaĝo en la Pirenejoj en la suda parto de Francio, kaj tie okazos plurfoje jare renkontiĝo de Esperanto kaj kelkaj kursoj, kaj tiu staĝo okazis dum Semeo, kiu ebligas homoj kiu partoprenas al Semeo
partopreni ankaŭ al tiu staĝo en Aarhus. Do estis bona momento por mi, ĉar mi povis partopreni en mia unua malgranda renkontigo kun esperantistoj. Mi vere scivolemis pri tio, do mi alvenis en tiu urbo kaj mi malkovris tiun vere belan lokon. Dormis en komunan dormejo. Multaj el ili jam konas unu la alian, sed por mi estis granda malkovro tiun etoson kaj tiu loko. Poste la programo komenciĝis kaj estis kelkaj kiuj partoprenis en Erasmus Plus projekto kaj mi partoprenis en diversaj kursoj kaj yes, mi bezonas tion, do estis bona momento por iom altigi mian nivelon en Esperanto. Kaj poste ni ĉiuj manĝis kune kaj estis agrabla tempo, ĉar ni povis interparoli unu la alian kaj mi havis la eblecon paroli kun multaj homoj de diversaj landoj kaj vere tiu manĝa tempo estas vere agrabla momento. Kaj la sekva tago mi prenis iom da tempo por malkovri la ĝardeno kiu estas tuj apude la loko. Estas ege bela kaj vere verda. Estas vere bela loko. Do mi iom promenis en tiu ĝardeno. Se iam mi havas grandan domon aŭ io tia, mi ŝatus havi tiun tipa de ĝardeno, ĉar estas nekredeble bela. Kaj la sekva tago estis iom simila al la unua, en kiu ni havis kursoj aŭ projektoj kaj manĝaĵoj. Do, jes, iom simila, sed ankaŭ bona tago. Kaj finfine por mi tiu aranĝo estis la unua fojo kiun mi renkontis pli da 30 homoj kiu parolas Esperanton en la sama loko kaj multaj el ili estis juna. Do estis vere agrabla por mi, estis kun junuloj kaj eĉ ne junuloj, sed interŝanĝi kun ilin kaj paroli Esperante. Estis agrabla tempo kaj mi renkontis tie kelkaj homoj kiujn mi certe revidos dum mia vojaĝo aŭ post mia vojaĝo. Do jen estas la fino de tiu filmeto. Mi esperas ke vi ŝatis tiun filmeton kaj ne forgesu aboni la kanalon kaj diru al mi en la komentoj kion vi pensis pri tiu filmeto kaj se vi volas subteni min estas Patreon paĝon kiun mi malfermis. Do vi povas alligi en la komentoj, estas la ligilo. Do